The one you see, yeah. Are we live? I have to close or? No, you're fine, Pilar. Good morning, good afternoon, everyone. Just wait. Can someone in the chat kindly just confirm that they can hear and see us? Good afternoon, everyone. Can someone kindly confirm, maybe in the chat, that you can hear and see us? We're new to the technology, so just want to make sure that we're live. I think we are. Goodness. No one wants to listen to us? James and Bethany? James? Let me. Cassie is there. Colleen, yeah. Okay, perfect. Thank you, everyone. Yeah, good morning, good afternoon, everyone. Thank you for joining us. We are very glad that you've decided to join this breakout session on community health workers treating wasting and child illness in the community. We have two excellent speakers today who are also leaders in programming and also research of this approach. So without further ado, we'll get started. I just have two notes of housekeeping. So if you have a question, please put it in the Q&A box. That's the rightmost tab on your screen. If you have technical difficulty during the presentation, hearing, or something like that, please put it in the chat box, which is on the left. We're going to monitor the Q&A during the presentation, so feel free to enter your question, as it comes to you, and we will try to get to as many as we can at the end of the presentations. So quickly, I do want to introduce our two speakers and then let them take it from here. So first, James Njiro is a public health nutritionist with over 16 years of experience in humanitarian and development contexts. He is currently a coordinator, or a nutrition specialist rather, at Save the Children in Kenya, and he is leading the policy and advocacy for the integration of SAM and MAM treatment into ICCM. And then our next speaker is Pilar Charle Cuellar. She is a medical doctor and also an advisor in the Health and Nutrition Department from Action Against Hunger, Spain. She also has over a decade of experience in humanitarian contexts in sub-Saharan Africa. And for the last 3 years, she's been based in Madrid, where she coordinates integrated community case management interventions. So with that, I will hand it over to you, James, as our first presenter. Thank you, Bethany. I'm wanting to share my screen. You can confirm. You can hear me and you can see my screen. We can. All right, so thank you so much. My name is James Njiro, like Bethany has introduced. I'm going to take you through a presentation that was implemented in Kenya, and
Today's focus will be largely on the implications of the scale-up. So the study was integrating treatment of uncomplicated, severe, and moderate acute malnutrition into ICCM. And the learnings are from this study, which was a cluster randomized control trial that was undertaken in Turkana and Isiolo counties in Kenya. So why did we have to do this study? So worldwide over, community health workers or community health volunteers, as we call them in Kenya, have been implementing ICCM, treating malaria, pneumonia, diarrhea, and this has been shown to improve child mortality outcomes. And from the global review of this approach, ICCM, it has been established that nutrition has been largely lacking in this ICCM where it has been implemented. And specifically for Kenya, even when we launched the ICCM guideline and framework for action, the nutrition component was lacking simply because the drafters felt that we didn't have adequate evidence that is locally available for informing how that needed to be done. So this study largely looked into providing that evidence, and it was being done in the backdrop of low coverage of treatment of acute malnutrition services. So how was it implemented in Kenya? One, the purpose was to generate local evidence, and especially evidence coming from working with the low reach-rate community health volunteers. And we used simplified protocols, like you can see on your on the left of right of my screen. The CHVs used modified mock tips, dosage scale, dosage calculator, and this helped them to deliver the treatment services. So this approach, yes. I just want to interrupt and tell you that your slide is still on the introduction, the first slide, in case you didn't know. I wasn't sure. You just made a reference to something else, so I want you to know that if you want to advance the slide, it hasn't changed from your introduction slide. Sorry for over. Wow. I'm so sorry because I'm on the third slide. I don't know what. Do I stop sharing? I share again, or how do you go about it? Sure, keep speaking. I will try to see if I can adjust it on my side. Okay, yeah. All right, so sorry for that. So I don't know which slide you are on now. But this approach, integrating treatment of severe acute malnutrition, moderate acute malnutrition into ICCM, and needs some ideal context for it to work. And specifically the learnings from Kenya study, we noted that you will require to have adequate human resource that is meant to train the CHVs and supervising them. In Kenya, we have a cadre called community health assistants who supervise the CHVs, and these are the people who actually even mentor the CHVs and supervise them. So that cadre needs to be available. And then, as you know, the community health volunteers are linked to a health facility, and the health facility is accountable for what happens at community level within their catchment. And so linkages between the CHVs and the health facility, and the linkages between the community health, community work, community or caregivers and the health facility is critical.
And then this approach requires areas where you have high caseload so that CHV also can be able to treat significant number of cases. And you need to have access to the communities all year round. And the communities, the CHVs need to have access to households as well. You will require a steady supply chain. Like in Kenya, we mainstreamed supply chain for ICCM commodities through the Ministry of Health supply chain. And again, yes? Sorry to interrupt again. We found the glitch. If you put your presentation into presentation mode on PowerPoint, it should be able to advance the slides for you. I've stopped sharing. Then you can guide me from your end, or you could share the slide, then you can drive it. Okay, let me try. Okay. Yes, please share from your end and drive. Okay, keep talking and I will try to do it. Thanks. Okay. Yeah, so we all know that most of the severe and moderate acute malnutrition cases are uncomplicated. And we want to believe that is so. Less than 15% of cases are uncomplicated and therefore can be treated at community level. And that is critical because in areas where you have high prevalence of complications, then that requires facility management. So those are the contexts that we would propose. We are recommending that this approach is best suited. So what have we done so far in Kenya? One, we have just finalized a very robust randomized control trial that has provided us with very positive results. That it has shown that actually CHVs can treat severe acute malnutrition and moderate acute malnutrition integrated into ICCM. James, I'm so sorry to you and the audience. Can you tell me which slide you're on so I can sync up with you? Yes, I'm on slide 5. Okay. What has been achieved? Yes. What has been achieved? So, okay. So I was saying that we have just finished a very robust randomized controlled trial on a non-inferior study that showed that yes, CHVs can treat severe and moderate acute malnutrition in the same quality of care and quality standards, just like the standard CMAM program. So we have had ministry leadership, both at national and county level. In the devolved governance structure for Kenya, the national level is largely accountable for lead standards, development of policy, and capacity building. So at county level is where the implementation happens. So we had government leadership in both levels of government, and we had good collaboration between the two and also between the partners. So this study was implemented by the next slide, Bethany, was implemented in 2 sites. And in one of the sites, Action Against Hunger was responsible for implementation. And Save the Children implemented in Turkana. We had African Population Health Research Center, FHLC, providing the PI and the monitoring team. And then IRC provided us with the global learnings on the simplified approaches that we largely used to contextualize the Kenyan situation. And then WFP provided the commodities, largely RUSF, and UNICEF provided technical
guidance, and ready-to-use therapeutic tools, RUTF. So basically, what were the enablers? What are the enablers and barriers for scaling this up? For Kenya, we have had already county governments expressing the need to be supported to scale this approach up, even before the policy is changed. So it shows that there is huge government commitment and willingness to scale this up. One of the other facilitators is that county governments have put into policy the CHV stipend, which is a huge facilitator, because CHVs need to be supported and facilitated to do this work. And in Kenya, we have just finished adoption of pneumonia policy, allowing the CHVs to treat that at community level using amoxicillin DT. So this is a commitment that the government is ready and willing to adopt this evidence in terms of policy change. And then we have had supply chain mainstreamed within the government system. So despite those good enablers, we still have some barriers that even with the mainstreamed supply chain, we are seeing commodity supply breakages, and not only for ICCM commodities, but for larger health commodities, drugs. And then we still have to manage the CHV workload. And specifically, we need to ensure that the communities are aware of the CHV added roles. And especially where CHVs are inadequate, then that needs to be addressed. We still need to continue with budget advocacy to ensure that resources are allocated to this intervention from the government. And of course, it will be done when the policy is changed to allow CHV to treat CMAM and MAMI. Next slide. So the implications for governments in taking this up, we need to have a good understanding on geographical distribution of CHVs. We realize that the CHVs who are probably just next to a health facility may require, when you're introducing this approach, to do mapping of the CHV so that priority is given to those that are very far from the health facilities. And this could potentially decrease the coverage, because those caregivers that are very far are the ones who largely do not access treatment. And then understanding cost to scale is quite important, and especially when you have different settings. We implemented this in arid and semi-arid areas where distance to the health facility is huge. And therefore, understanding the costs is important. So in our next steps, we have planned on how to get more learnings from a programmatic context. But even so, supply chain integration that would work at scale is important, and largely through the mainstream health system supply chain. We realized that when you are setting up this innovation, the criteria for referral need to be contextualized, because we realized, like in our study, most of the referrals that were sent to the health facility by CHVs were largely not because of complication, but it's because of the thresholds that we had set that seemed to be a bit strict, and we had more referrals being done. So this needs to be optimized when you are setting up. The community sensitization on CHVs is important, and especially on the expanded scope. This will go a long way in the social accountability mechanism for CHVs, because we realize that this is very important when the community and community leaders understand their added role for CHVs. And then deploying the CHVs immediately after training. This was important because
if you train them and let them stay for a duration without practicing, then there is a loss of the skills, and probably you will require to retrain them or give them refreshers. So that need to be put into consideration. And then provision of incentives. One way could be providing stipend, but there are other opportunities that could be explored on how to incentivize the CHVs. Next slide. So, so what next? For Kenya, we have largely demonstrated that CHVs can treat acute malnutrition when integrated into ICCM. And now we will be focusing on further dissemination of these findings, largely targeting the professional associations. For example, Nutrition and Dietetics Institute, Kenya Pediatric Associations. Those institutions and associations are important because they are listened to by government, and even in the scale-up and even in the pre-service training, these institutions are key. So we need them to have that information. So we will be establishing a panel of experts as a process in Kenya for policy adoption, who will synthesize the evidence that we have generated, and then they will recommend to the government for adoption of the approach. And then, like I mentioned, we already have adoption of pneumonia into ICCM policy. So we are picking onto this momentum, and we will be having discussions on change of policy. And all this is linked to the just concluded country action plan on child wasting that we have developed. Then we will align the simplified approaches, integrating them into ICCM algorithm and the job aids and registers that we will be using. So that exercise is ongoing. And then, as like we are doing now, we will continue to engage at global platform for dissemination of these findings. And for this, we have planned for a pilot, because this RCT happened in a small geographical areas at selected sites. But then the government has said we need to pilot this in a bigger geographical scope, maybe 2 or 3 counties, while maintaining the counties that did the RCT, then probably scale this up. And then study the components that are more programmatic and what this means when we will be scaling up for the country. So thank you so much. I will stop there and welcome any further questions. So we'll actually do the Q&A at the end, James, but thank you so much for your presentation, and to the audience for your patience. We had some technical difficulty there. But in the interest of time, I'm going to turn it over to our next speaker, Pilar. Please go ahead, Pilar, and please put your slides in presentation mode, and then you will be able to advance them easily. Thank you. Bon, merci beaucoup, Bethany. Je pense que c'est possible de faire la présentation en français. Donc, bon, merci beaucoup, Bethany, et merci beaucoup, Concern, pour avoir invité Action contre la femme à participer à cette conférence. Et je ne sais pas si vous pouvez déjà regarder mon écran. Bethany? We can see. Go ahead, Pilar. OK. Donc, je vais partager déjà directement avec vous les traitements de la malnutrition aiguë sévère avec les agents de santé communautaire. Et c'est ça qu'on appelle l'ICCM+. Donc, pour commencer, je vais expliquer rapidement quel est le rationnel de l'approche, même si James, il a déjà nous expliqué un peu. Mais sinon, quand nous avons commencé ce travail, on avait un problème de la bas couverture des traitements qu'on avait de la malnutrition aiguë sévère.
même si on avait un traitement efficace avec l'alimentation thérapeutique pré-emploi, non, comme on a beaucoup parlé hier, on a ces traitements efficaces que c'est disponible à niveau du centre de santé. Mais même comme ça, il y a plusieurs familles et plusieurs mamans qui n'arrivent pas jamais à faire soigner leurs enfants à cause de cette barrière d'accès géographique et économique à les structures de santé. Donc, à ce moment-là, au Mali, on avait les agents de santé communautaire, qui sont des personnes qui déjà, ils étaient à côté de la communauté, ils faisaient déjà les traitements de la diarrhée et le paludisme et des autres maladies, et nous avons dit pourquoi pas travailler directement avec eux pour traiter aussi la malnutrition aiguë sévère sans complications. Donc, juste pour donner une vision générale de l'approche, vous pouvez voir le deuxième slide. D'accord. OK. Donc, juste pour vous donner une vision générale de l'approche, on a commencé juste une minute, Bethany. Je pense que ça va être mieux de toi passer les slides parce que moi, je ne vois pas ici les slides qui passent. Donc, je peux continuer la présentation et tu peux passer les slides, Bethany. Sorry, Bethany, can you pass the slide and I can continue with the presentation? Okay, I can do that. Yeah, Tell me which because slide you're on? in my screen, I'm always in the first one, not in the second. You are currently in the rationale, but you want to be in a different one? Yeah. Donc, I would like to be in the next one, the adaptation ICCM au Sahel. Okay. Vous êtes là? Are you there? Sure, let me try. Sorry. OK. Donc, je peux continuer même si tu cherches les slides. I can continue? Please continue, Pilar. OK. Donc, même si on va aujourd'hui parler de Mali, je vais vous partager les différentes interventions que nous avons déjà avec l'ICCM+, non? Donc, on a commencé avec les études pilotes dans des petites areas de santé à niveau de Mali, le Niger et la Mauritanie. Et 2 années plus tard, quand on avait déjà des évidences sur l'approche, on a continué à faire la mise en échelle dans les différents districts, toujours dans les mêmes 3 pays, mais on a travaillé avec beaucoup plus d'agents de santé communautaires. Et où est-ce que nous sommes maintenant? On continue toujours à avoir plus de preuves scientifiques sur l'approche et maintenant nous sommes en train de faire des études pilotes dans les contextes d'urgence et on travaille avec les agents de santé communautaire mais aussi avec un protocole simplifié. Next, please. Donc, déjà, je vais me... Can you stop sharing your screen and then I can take over? Sorry. Oh. Yeah, so, okay. Perfect. Are you going to share now? Yes. OK. Donc, je vais continuer. Donc, nous sommes dans l'adaptation et maintenant, je vais parler directement du Mali. Donc, au Mali, toutes les différentes études et travail que nous avons fait, ça a été toujours avec le ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé, j'aimerais de remarquer qu'on a travaillé avec la direction de nutrition, mais aussi avec la direction des établissements de santé et de réglementation. Aussi avec l'Institut national de santé publique de Bamako, Action contre la femme, et les dernières études, on travaille aussi avec EPINUT. Donc, les premières études, c'est l'étude pilote. Là, on voulait savoir si les agents de santé communautaire peuvent traiter avec qualité la malnutrition aiguë sévère. Le deuxième, c'est la mise en échelle. Et le troisième, c'est le randomized control trial que nous sommes en train de faire maintenant à niveau de la région de Gao. Next, please. Donc, ici, les preuves scientifiques que nous avons déjà sur l'approche. La première chose, c'est l'efficacité du traitement.
Donc, comme vous pouvez regarder là-bas, les premières études et même les deuxièmes études, les agents de santé communautaire, ils sont capables de respecter les standards de sphère de traitement de la malnutrition aiguë sévère. Aussi, le deuxième résultat que nous avons trouvé, c'est l'augmentation de couverture avec ces agents de santé communautaire. Vous avez aussi là-bas les références de les études qui sont déjà publiées. Next, please. Si on continue avec les preuves scientifiques, une des choses très importantes, c'est l'écoute efficacité de l'intervention. Donc, ça que vous pouvez voir sur les scans, c'est que les coûts pour enfants traités et soignés, c'est moins élevé dans les groupes d'intervention que les groupes contrôle. Et surtout, la partie que c'est vraiment importante, c'est, et on a beaucoup parlé hier, non, de l'importance de la communauté et de l'appropriation de la communauté. Et avec cette approche, nous avons constaté que les familles, ils utilisent la moitié du temps pour amener leurs enfants à soigner de la malnutrition et aussi les 30% d'argent. C'est-à-dire que cette famille qui a vraiment proche l'agent de santé communautaire, c'est tous ces agents et tous ces temps que la mère a pour faire vraiment des autres travaux. Le quatrième preuve scientifique est aussi vraiment important que j'aimerais destaquer, c'est l'identification et le traitement précoce des enfants qui atteignent la malnutrition aiguë sévère. Donc, dans cette graphique là-bas, vous pouvez voir que même si c'est avec les critères de les périmètre brachial ou bien avec les critères de les poitrail, les enfants qui sont traités à niveau de les agents de santé communautaire, ils sont dans une situation moins critique en comparaison à ces enfants à niveau du centre de santé. Et le dernier, c'est la qualité de la supervision formative, non? On a vu que cette supervision formative a un effet sur les standards sphères de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, mais aussi qu'il faut considérer pas seulement les numéros de supervision, mais c'est plutôt la qualité de cette supervision qui sont reçues. Next slide, please. Même cette partie, maintenant, c'est la partie plus importante, si je peux dire comme ça, et que c'est la décision politique. Au Mali, l'année 2015, le ministère de la Santé a décidé d'ajouter la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans les actions que les agents de santé communautaire peuvent faire. Donc ça, c'est la première chose pour pouvoir continuer avec l'approche. Et après, il y a eu deux autres choses vraiment importantes qui sont l'inclusion des aliments thérapeutiques pré-emploi dans la liste des médicaments essentiels du pays et aussi les systèmes d'information sanitaire. À niveau du Mali, il y a les DHAS2, mais jusqu'à cette année, toute l'information et tout le travail des agents de santé communautaire, c'était dans les centres de santé. Et maintenant, il y a une manière différente de voir le travail qu'ils font les agents de santé communautaire pour vraiment rendre visible son contribution à la santé de la population. Next slide, please. On passe déjà les différentes étapes pour rendre opérationnelle l'approche. Et la première chose la plus importante, c'est l'identification et la planification du travail. Il faut bien identifier les areas où la prévalence élevée, c'est vraiment élevé et la couverture est bas pour vraiment avoir les accès avec cette approche. Et j'aimerais de remarquer les besoins de travailler toujours pas seulement avec la nutrition, parce qu'on parle de l'intégration de la nutrition dans toutes les actions de les soins essentiels communautaires. Next slide, please. Ici, la coordination. Et cette partie, c'est vraiment important. On ne peut pas travailler d'une manière verticale avec ces agents de santé communautaire parce qu'il doit avoir tout en relation avec le reste de la pyramide sanitaire. Donc, cet agent de santé communautaire, on peut dire que c'est le moteur de la communauté, le nexus aussi de cette communauté avec les autres niveaux et que vraiment va rendre possible cette approche de le traitement à niveau communautaire. Donc, on aimera très bien remarquer ce besoin de coordination depuis les villages jusqu'à les districts et bien sûr à niveau de la capitale, à niveau de Bamako. Next slide, please. Et les deux vraiment choses importantes pour rendre opérationnelle l'approche, c'est la formation et la supervision formative de ces agents. La formation, je vais aller un peu rapide parce que je ne sais pas si on a vraiment du temps, mais ici, il faut être sûr qu'on parle de la formation de l'agent de santé communautaire sur tous les paquets des activités de l'ICCM. On ne va pas seulement former sur la malnutrition,
c'est la formation pour toutes les actions préventives, la promotion et bien sûr la prise en charge de toutes les maladies, y compris les palus, y compris la malnutrition aiguë sévère. Mais c'est une formation intégrale de cet agent de santé communautaire. Et bien sûr, cette supervision sur laquelle James, lui, il nous a parlé aussi. Next slide, please. Ici, déjà, je parle directement sur les défis de l'approche. Non, qu'est-ce qu'il nous manque vraiment pour avoir cette intervention opérationnelle à niveau du pays, à niveau du Mali. Et la première chose, c'est le financement et les salaires de ces agents de santé communautaire, non? Ce sont des ressources humaines bien qualifiées que nous sommes en train de former, qui sont en train de contribuer à la couverture universelle en santé et ils ont besoin d'avoir son salaire à la fin du mois. Donc, à niveau du Mali, il y a deux travaux qui sont faits en même temps. À niveau d'essayer d'assurer les salaires avec les autorités locales, avec la municipalité, le mairie, non, pour faire les salaires de ces agents, et aussi à niveau de la capitale, pour assurer les salaires avec l'État, non, avec le financement général de l'État. Next slide, please. Les ressources humaines, et c'est ce nombre d'agents de santé communautaire et ce nombre de sites ASC. La politique du Mali, il parle qu'on doit avoir un agent de santé communautaire pour 700 habitants à niveau du sud et un agent de santé communautaire pour 100-500 personnes au nord. Mais c'est pas évident que ça se respecte dans tous les districts. Dans les différents comités techniques, on a discuté toujours les besoins de pouvoir augmenter ce nombre d'agents de santé communautaire. Donc, c'est une chose qu'il faut avoir en compte si vraiment on veut augmenter la couverture de l'approche, pas seulement les numéros, mais aussi la position de cet agent de santé communautaire. Sur cette carte que vous pouvez voir en rouge, il y a des areas de santé où il n'y a pas les points bleus, que c'est là où il y a l'agent de santé communautaire. Si on n'a pas un agent de santé communautaire dans cette petite area de santé, on ne va pas vraiment avoir cet effet sur la couverture des traitements. Next slide, please. Les dernières, c'est l'approvisionnement. Je pense qu'hier, on a commencé à parler un peu. Et vraiment, nous avons besoin d'avoir les traitements à niveau du village. Non, cette maman qui est en train de sortir, de faire soigner leurs enfants, elle a besoin d'avoir là-bas les ATPE pour soigner la malnutrition aiguë sévère. Donc, dans le cas de Mali, il y a la disponibilité de 130, mais c'est toujours au niveau du centre de santé. Et le travail se focalise pour voir comment, à partir du centre de santé, on peut juste l'amener au niveau du village. Là, il y a deux travaux qui sont faits en même temps. D'un côté, il y a toujours les partenaires qui sont là-bas, qui peuvent amener les 130. Mais sinon, il y a tout un travail de le comité de gestion à niveau des areas de santé qui sont en train de trouver la manière de comment, avec des autres traitements, avec des autres 130 pour la diarrhée, pour les infections respiratoires, pouvoir aussi amener les cartons de ATPE pour assurer le traitement de la malnutrition aiguë sévère. Next slide, please. Et déjà, pour finaliser, on a partagé les preuves scientifiques, on a parlé comment est-ce qu'on peut rendre opérationnelle l'approche et aussi, on a parlé quels sont les défis. Donc, pour nous, c'est toujours une réalité pouvoir travailler avec ces agents de santé communautaire. L'année 2014, nous étions le ministère de Santé du Mali, nous étions l'Institut national de santé publique, Innocent Foundation et aussi Action contre la faim. Mais maintenant, nous sommes beaucoup plus de ministères, beaucoup plus de partenaires, beaucoup plus d'institutions de recherche. Donc, nous, comme Action contre la faim, nous sommes convaincus que si on travaille tous ensemble pour intégrer la prise en charge de la malnutrition dans les actions des agents de santé communautaire, on peut contribuer à augmenter la couverture des traitements et comme ça réduire l'impact de ces maladies sur nos enfants. Merci beaucoup. Thank you so much, Pilar and James, for your presentations, and apologies to the audience for some of the technical issues and also the slide delays. But we do want to move over to Q&A. We've seen some good questions come through the chat. So without further ado,
Perhaps for James, one of the first questions that came through, and I believe was reiterated by others, is for the approach, for the CHW-led treatment approach that you're proposing to scale in 2 to 3 districts, for example. What funding is available? Is this something that the government of Kenya will anticipate taking over, or will it be a co-effort? Can you give a bit more background on that? Yeah, thank you so much. The planned operational pilot, we are in discussions with different players. UNICEF is largely involved in this. They're interested to supporting. The government is going to play a bigger role in ring fencing, for example, commodities and the human resource required for this implementation. So it's a joint effort between implementing partners, Save the Children Action Against Hunger, UNICEF, and the Concerned Worldwide as well. So that's what is planned. But over and above that, we have seen in areas where the randomized control trial was implemented, the county governments have already expressed that they need to be waived for policy so that they continue implementing. So they are putting in some resources, but partners are still continuously also supporting. Thank you. Great, thank you, James. The next question, I think, really applies to both of the contexts which you described. So Pilar, if you can help also share the question and answer in French as well, if there isn't translation available for that. Can you both expand a little bit further on the mainstreaming of the supply chain? What type of work went into doing that? And if you have any immediate best practices that you would want to share with the audience. Yes, I can go first. What we have learned in Kenya is that when we say mainstreaming, the commodities in Kenya are largely distributed through Kenya Medical Supplies Agency, which is a government parastatal that is responsible for medical supplies for all health workers. So the commodities, both in terms of quantification, ordering, and even delivery, it's delivered to the last point of use, to the health facility. So when there are supply breakages, it is discussed within that system of medical supply. So it's not a separate supply chain. Even where we have to do a stopgap, it's discussed within the sector, and it's agreed that, for example, if it is ACF or Save the Children will supply some commodities for a particular facility for only a short duration. So that's how the mainstreaming is done. We still have systems where UNICEF, because of their nature of procurement systems, still facilitate government procurement, but that is within the Ministry of Health. Yeah. Thank you. Ok, donc pour la partie de le système d'approvisionnement à niveau du village, pour le Mali, pour la malnutrition aiguë sévère, c'est vrai que jusqu'à le niveau du centre de santé, normalement il n'y a pas de problème. C'est-à-dire à partir du Bamako, le système il fait l'estimation des besoins de l'ATPE pour tous les aires de santé. C'est-à-dire qu'à niveau du district
d'abord, Bamako, à niveau du district, ils amènent les intrants pour les arrêts de santé. Ça ne pose pas un problème. Le vrai problème, c'est arriver jusqu'à les villages. Parce qu'on connaît que cette approche, les problèmes, non, vraiment, c'est l'isolement géographique, non? C'est-à-dire, c'est les agents de santé communautaire qui habitent vraiment loin. C'est pas évident qu'ils ont les moyens de transport pour arriver au centre de santé. Et c'est là où ça se pose les problèmes. Et là, les solutions qui sont en train de prendre, c'est vraiment des solutions spécifiques à chaque niveau. C'est-à-dire, ils sont en train d'impliquer plus les comités de gestion, non, les ASACO, qui parfois, ils vont faire la visite au centre de santé et c'est eux-mêmes qui vont amener les transports et vont amener la TPE à niveau du village. Mais c'est des décisions comme ça qu'ils font. Ou bien, comme je dis, ça, il faut le dire, c'est toujours les partenaires, non, qui sont là, les partenaires plutôt de l'implémentation qui fait ça. C'est pour ça qu'on aime toujours de dire que ça c'est vraiment un défi qu'il faut bien travailler pour assurer ça. Parce que, en termes de quantité, c'est différent de faire le transport d'un petit carton avec le traitement de le paludisme, par exemple, qu'amener 2 cartons ou 3 cartons d'ATPE, non? C'est beaucoup plus lu et c'est plus facile, plus difficile, pardon, pour l'agent de santé communautaire. Donc, à notre compréhension, surtout à niveau du Mali, que c'est ça qu'on parlait, c'est toujours nécessaire d'avoir un support pour amener les intrants à niveau du village, ouais. À vous. Thank you both. So another question that's come in, or a couple different versions of this question, are asking, the audience is asking, what is the impact, or have you seen an impact on the health treatment that was provided by the community health workers when you added the provision of nutrition treatment? Did you have any data? Do you have any findings on that? Okay, what in Kenya, in the study sites, we have had ICCM, CHVs treating ICCM conditions. And then the study was largely how the integration should happen. So we looked at the quality of care, and what came out was that the added responsibility for CHVs to treat SAM and MAM did not affect the quality of care for childhood illnesses, diarrhea, malaria, pneumonia. So that is what came out. Even when we thought probably this will be a lot of work for CHV, when we did qualitative work, actually CHVs were very happy that this time they were also being helpful, and they were appreciated at the community that they are offering that treatment. So we didn't see the workload impacting on the quality of care yet, but this is something that we'll continue to investigate now in the larger scope as we go into the operational pilot. Yeah, over. Oui, pour le cas du Mali, bon, c'est dans la même ligne que James il a expliqué. Il y avait déjà les agents de santé communautaire qui faisaient le traitement des autres maladies. Et aussi, ça qu'il faut avoir en compte, c'est que finalement, la malnutrition aiguë sévère, la prévalence de cette maladie, c'est pas assez élevé, par exemple, comme si on parlait, selon la période de l'année, des cas de paludisme, non, par exemple, ou bien les cas de diarrhée. C'est-à-dire que l'agent de santé communautaire, lui ou elle, ont toujours beaucoup plus de cas des autres maladies en rapport à les cas de la malnutrition aiguë sévère, non? Donc, je sais qu'il y a toujours la question, est-ce que si on ajoute plus de maladies à l'agent de santé communautaire, est-ce qu'elle ou il va avoir du temps pour faire bien les traitements des autres? Ça que nous avons constaté, et c'est vrai que sur la présentation, j'ai mis les links, et vous pouvez voir que oui, on a fait aussi cette analyse de la qualité des soins qui ont été publiés. On a vu aussi, on a constaté, c'était aussi publié, que l'agent de santé communautaire, comment il reste chez elle, non, ou chez lui, et par exemple, la maman, elle peut arriver le soir ou bien l'après-midi, et c'est pas nécessaire de rester et d'attendre la 2 heures.
parfois aussi l'agent de santé communautaire a plus de temps de faire bien l'identification, par exemple, des signes de danger. Ça, nous avons constaté que parfois c'est plus facile pour l'agent de santé communautaire de faire ça qui a plus de temps, et c'est pas le cas parfois dans les centres de santé qui sont beaucoup des enfants, il doit le faire plus rapidement dans 2 heures. Donc, pour nous, à niveau du Mali, et aussi il faut le dire, on a des autres études à niveau de Niger, la Mauritanie, espérons que ça va sortir rapidement. Et c'est toujours respecter la qualité des soins, et ça n'empêche pas d'ajouter, comme je dis, une maladie qui n'est pas assez prévalente comme les autres. À vous. And related to that, there's also people wondering about the incentives that were provided to CHWs considering the workload was potentially increased. So in what type of incentive structure was put in place? I believe one of the, James, I believe your presentation may have touched on this, but also, and then related, when that workload was added to the CHVs, did you see a relief or a change at the health facilities? Okay, yes, let me start with the CHV incentives. During the implementation, in Turkana, for example, the CHVs were being paid by government. So in Turkana, they already have a policy that CHVs need to receive a stipend of $30, like 3,000 Kenya shillings per month. So that is what was being provided. In Isiolo, ACF provided incentives for CHV because it was not policy by then, and government was not paying them. But through the universal health coverage, that is an agenda for the current administration, government administration. So we have seen more and more counties putting CHV stipend into a bill. And we are going to see more and more counties providing that incentives. Over and above that, we will be continuing to explore different modalities for CHV incentives. We have had some learnings from other countries where, for example, the CHV have been included in national insurance, health insurance scheme, and that's a motivator in itself. So there are several other approaches that will be considered even as we move into operational pilot. So maybe the next question was whether we saw a decline in health facility treatment, and actually it's true. The number of cases that were being managed at the health facility decreased in the areas where we had CHVs treating acute malnutrition. And when we looked at the quality of care at the health facilities, because we continued to monitor the treatment outcomes for children who are at the health facility, as well as those who are being treated by CHVs. So we didn't see the like traditional high number of caseloads registered at the health facility, and therefore the few cases that were at the health facility received better quality of care. So that's what we continued to see. Yeah. Over. Pilar, with the last minute or two, we'd love to hear from you. Je vais aller rapidement. Donc, pour la partie de la motivation ou quelque chose, on a été tout le temps vraiment aligné au moment de le ministère de la Santé. C'est-à-dire, l'année 2014 et 2016, l'étude pilote, il y avait un salaire, bon, à travers d'une organisation, mais il y avait un salaire pour tous les agents de santé communautaire. Pas seulement pour notre étude, mais oui, pour tous les autres agents de santé communautaire. Donc, à ce moment-là, on n'a pas donné une motivation pour faire à plus les traitements de la malnutrition aiguë sévère parce qu'ils étaient déjà couverts par ce salaire du ministère de la Santé. Par contre, les randomized control trials que nous avons maintenant au nord du Mali, que c'est la zone plus critique, non, du point de vue humanitaire, qu'il n'y avait pas les agents de santé communautaire sur place, c'est-à-dire on a mis ensemble le ministère les nouveaux sites à essai pour traiter, comme je viens de dire, toutes les maladies. On a donné quelques motivations, mais comme j'ai dit, c'est pas seulement pour l'étude, c'est pas seulement pour la nutrition, c'est juste pour couvrir
comme on dit, non, cette motivation, cette salaire pour prendre en compte, pour prendre en charge tous les enfants. Et la deuxième question rapidement, on a vu, et c'est vrai que dans quelques areas de santé que nous avons par exemple un centre de santé, on peut y avoir 2, 3 agents de santé communautaire, on a vu quand même que quelques enfants qui devraient aller à niveau du centre de santé, ils sont soignés à niveau communautaire, non? À niveau, pardon, qui devaient être traités à niveau du centre de santé, sont traités pour l'agent de santé communautaire. Quelques enfants, donc quelques réductions on a pu vu, mais que ça n'a pas vraiment, comment est-ce que je peux dire, prendre les enfants, c'est-à-dire, même s'il y a quelques enfants dans les centres de santé, avec les agents de santé communautaire, on a pris des autres enfants que jamais ils devraient avoir reçu les traitements. C'est-à-dire, il y a eu un petit mouvement des enfants, mais il y a, d'une manière globale, une augmentation des enfants soignés de la malnutrition quand on met l'agent de santé communautaire. À vous. So with that, we are at the end of the presentation time and the Q&A. I just want to thank our speakers, Pilar and James, so much for sharing your experience of integrating SAM treatment with ICCM. As we heard yesterday, this is an approach that increasingly is being viewed and being tested as an approach to increase coverage of treatment. And so it's great to hear both your experiences and the operational learnings that you have. Thank you so much to the audience for your patience. We had some technical glitches, but if you return to the main stage after a short break, you can rejoin and select another session that you want to attend. If your question wasn't answered, we tried to cover the most popular ones, but if your question wasn't answered, I'm sure you can reach out to Pilar, James, during the networking session. So thank you all so much. Have a great rest of the conference. Merci beaucoup. Thank you.